All right, usually it starts after this time. There we go. All right, welcome. This is Nuke Marine presenting Let's Read Japanese, course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's episode is素敵な選TAXI, episode 4, part 1. And hopefully we'll be doing 2 parts today, but if you're watching this on YouTube, then part 2 will be the next day. I think that's how that works. All right. Yeah, really not too much. This is going to the basics. So, if you enjoy this video, remember to give it a thumbs up or leave a comment. Feedback is always welcome. If you enjoy the series and if you'd like to see more, subscribe to the channel. I plan to do a lot more like this in the future. This is all part of the Let's Learn Japanese project. If you enjoy that project, what I'm doing to help the Japanese learning community, you can support that via the Patreon. The links are below, as well as links to the website and the community Discord. Finally, if you'd like to hire me on commission, technical assistance, advice, or getting started. Usually people have trouble getting started because of all the various programs and resources that are out there. So kind of get you through that, walk you through that part. Yeah, so the hourly rates and the payments are on the Patreon. The direct link specifically for that is in the description below. Fine. All right. Okay. Yeah, there's really not much. That was the intro. It's Sunday right now, kind of windy. I keep thinking, like, should I do this all in one? Do both parts 1 and 2 for this particular episodes in one sitting or whatnot. I think it's just best, like, hey, let's cut off clean, then make part 2 as its own video as well. I think that should work. Hopefully, this part 1 I have in the splash page. What? Why did you do that? Fucking hell. Oof. Okay, give me a second. All right. For some reason, my earphones decided to power off. Not quite sure why they would do that.
Test, test, test. Okay, that should be working. All right, let's make sure this is working. Okay, that's working. Get the audio here. Okay, it's at 50%. Well, that was fun. All right, let's get started. All right, if you watch this, by the way, give me a heads up if the audio is too loud or whatnot, and I'll adjust it. All right. That sounds a little loud to me personally. Edawakare さん、この後ね、ちょっとあっちにテレビの取材が来るんですね。あ、そうなの？もちろん全然いてもらって構わないんですけど、ちょっとだけあっちが騒がしくなっちゃうんで、そこだけごめんなさい。そこだけごめんなさい。あ、それは全然。あ、どうですか？この後この店にテレビの取材が来る。人生とは分岐点の連続である。Yeah, so this intro is all what he's been saying here has been the same, pretty much this. そしてたった今、私はある分岐点に立った。それはテレビ取材のためにさっきたまたま購入した私服に着替えるか、それともこのままいつも通りの制服で行くか。はい。この後何の番組が来るの？お目覚めテレビです。お目覚ま。Morning TV. Gotcha. そう。普通にしてていいんだよね。いつも通りお茶しててもらって大丈夫ですよ。了解。正直、せっかくテレビに映るのならこの買ったばかりの服でいい感じに映りたい。しかしこのタイミングで着替えると、あ、こいつテレビが来るから着替えたなと思われてしまう。それはとても恥ずかしい。しかし考えてみると、ここにいる数人にどう思われようと、テレビの向こうで見ている視聴者は数万人。果たしてどちらを取るべきか。あれ？シルベさん、なんかいつもと服装違いません？シルベ。そう？違いますよね。違う、なんかよそ行きっぽいですよね。よそ行きっぽい。Let's see if that's a. よそ行く。Okay. Actually, let me see if there's a. よそ行きっぽい。I like that. ぽいですよ。違いますよね。違う、なんかよそ行きっぽいですよね。服買ったんですか？買ってないよ。何？シルベさん、もしかして今日取材が来るから決めてきました？決めてないよ、別に。決めてるよね。決めてる。決めてるよね。決めてる。決めてないってば。全然いいんですよ。むしろこのお店の取材のためにわざわざ決めてくれるなんてありがたい。むしろこのお店の取材のためにわざわざ決めてくれるなんてありがたいですもん。いや、だから違うってば。そもそもこれ前から持ってる服だし。この服着てるの見たことないですよ。それはローテーションの問題でしょう。たまたまここに来てる時には着てなかっただけで、着てるのはもう前から着てるから。3、4年前から。裁判長。はい。It's supposed to be裁判長. Okay, judgment. 長。はい。裁判長。はい。裁判なの？これ。It's a new. Oh. なるほど。シルベさん、あなた先ほどその服は3、4年前から着ている、そうおっしゃいましたね。はい。
間違いありませんか？はい。 He should have seen what was going on, what was going to happen after this. シルベさん、ここにあるファッション雑誌、これは今月号です。そしてこの冬のコーディネート特集に、今あなたが着ているコーディネートと組み合わせも商品も全く同じものが掲載されています。掲載。そんなのは偶然で。組み合わせも商品も全く同じものが掲載されています。そんなのは偶然でしょ。偶然ね。では100歩譲って偶然だったとしましょう。Yep. Yuzuru. Yep. Oh, Yuzuru. I wonder if there's a walking 100 steps, not even give up. Yep. Yakuno. Mata.偶然ね。では100歩譲って偶然だったとしましょう。しかしあなたがその服を 3,4 年前から着ていたというのは嘘です。なんでそんなことが言い切れるんですか？これらの服はこの冬の新商品。つまりあなたが着ている服は今年作られたものなんです。Which is kind of weird because I mean it's a silly thing to lie about. You're like, hey, yeah, I heard there was going to be the television here. I'm gonna maybe dress up for it. You know, comb my hair, wear whatnot. Nothing wrong with that, especially if you're going to be a customer. 3,4 年前、まだデザインすらされていなかった服をどのように購入し着ていたのか、納得のいく説明をしていただけますか？納得のどのように購入し着ていたのか、納得のいく説明をしていただけますか？ Like I said, Konyu, I mean, when they first see it, because you think it's because the hazy keywords, you think it's like entering into a contract, but it's actually a purchase. Konyu. 私からは以上です。シルベさん、もう無理ですよ。早く認めて楽になった方がいいですよ。シルベさん、改めてお聞き。早く認めて楽になった方がいいですよ。シルベさん、改めてお聞きします。あなた、今日の取材のために新しい服を買い、決めてきましたね。Like aratamete has a few other meanings as well, or more like aratameru. Yeah, ask again or refresh. Also, that one right there, formally ask. Also, like there's aratameru. That one right there. There's 4 definitions, actually quite a few, but one is like formally. Kichinto. Yeah, right there. 決めてきましたね。あなた、今日の取材のために新しい服を買い、決めてきましたね。はい。閉廷します。I assume that means case closed. 閉廷します。Adjourned. Okay, court is adjourned. 閉廷します。閉廷します。Although I don't know, but he's wearing a work outfit, so that's the difference. It's a nice looking outfit, too. このままでいいよ。Yo. Okay, so we're on a bus. So it's a flashback, right? もういいよ。来週から来なくていいから。So he's getting fired. クビだよ、クビ。ほら、とりあえず今月働いた分10万。こんなだから十分だろ。ああ、はっき
きりしねえ野郎だな。いいから行け。ほら、何も言うことねえんだったらよ、何も言うことねえんだったらよ、とっとと行けよ。こっちも仕事があるんだからよ。おい、二度と現れんじゃねえぞ。おい、現れたら処置せえぞ。 The fuck? おい、現れたら処置せえぞ。はい。 He's trying too hard. 朝倉、お前ほんとやめんの？いや、だってクビじゃん。あんなの本心じゃないに決まってんだろ。え？お前考えてみろよ。こんな小さな町工場で10年近くも雇ってる家族みたいなお前をこんな簡単にクビにするわけないだろ。どっちかっつったら困るの向こうだぞ。ただでさえ人手不足なそんな簡単にクビにするわけないだろ。どっちかっつったら困るの向こうだぞ。ただでさえ人手不足なんだから。Maybe short-handed, right? So tebusoku. Yeah, labor shortage. どっちかっつったら困るの向こうだぞ。ただでさえ人手不足なんだから。じゃあどうすればよかったんだ。あんなのはいはいって適当に謝って流しときゃいいんだよ。だって俺悪くねえし。わかるけど。だからってああやってただ不適されてるだけじゃ社長。不適される。される。不適される。だからわかるけど。だからってああやってただ不適されてるだけじゃ社長も引くに引けないだろ。That's a full phrase. 知らないよそんなの。ほら俺も一緒に謝ってやるから行こうぜ。嫌だよ。いや納得もできねえのになんで俺が謝るんだよ。じゃあお前これからどうすんだよ。無職になんだぞ。バイトする。バイトって奥さんどうすんだよ。そうやってガキみたいにいちいち突っ張ってたらお前どこ行っても何もできねえよ。いいよ。He should be pulling at you. お前どこそうやってガキみたいにいちいち突っ張ってたらお前どこ行っても何もできねえよ。It should be pulling at something, right? Sparu. Okay. No. Oh. Yeah, that one. I think it's that one right there. He's doing. You're on the. Okay. Stick to one opinions. That one. お前どこ行っても何もできねえよ。そうやってガキみたいにいちいち突っ張ってたらお前どこ行っても何もできねえよ。いいようるせえな。おい待てって。後悔しても知らねえぞ。 That's actually a full phrase right there, right? 後悔しても知らねえぞ。Okay, that's a lottery ticket. Takeda団地前。次は武田団地前。武田団地前。Okay. どうすっかな。
っしゃいませ。すいません、今撮影やってまして少しお待ちいただけますか。すぐ終わりますので。何の撮影？ドラマなんですけど、犯罪デカの。Or if he knows it or not. 犯罪デカ。はい。何それ。へえ。おまシーン15カット3 So it's a little different than when we just did Kill NNG. So all of a sudden, home bond makes sense. It's an actual take. ただただ。監視期間。Am I seeing something wrong? おい、しっかりしろ、不良鑑識官。犯罪でか。俺、もうダメだ。あと、頼んだ。Where are all the other guys standing around? 何言ってんのしても。畜生。何もかも、この腐りきった社会のせいだ。Like something out of Death Note. 腐りきった社会のせいだ。何言ってんの？この腐りきった社会のせいだ。何言ってんの？上の者たちはやれ指紋だ、やれ DNA 鑑定だって俺たちを縛り付けるけど。俺が見つけ、俺やれ指紋だ、やれ DNA 鑑定だって俺たちを縛り付けるけど、俺が見つけたかったのは指紋でも DNA でもねえ。自由。いや、不良鑑識官、不良鑑識官。不良? Wait a minute, huh? Oh, that's his title. Delinquent investigator. 監視官。何なの？不良鑑識官、不良鑑識官。何なの？犯罪デカ。犯罪を扱うのが刑事でしょ。俺は犯罪者だ。わかんねえわ。誰が見てるの？ありがとう。はい。よかったよかった。すいません。ご協力でありがとうございました。Okay. はい。追加と4いきます。監督、どうだった？バッチリです。まあ、どっち先にやった方がいいだろう。監督さん。はい。Actually, let me check on something. Do I have it here? I don't. I get in here real quick. Let me just check on something. How many sentences is there in this? Um, 770, so 350, 355. Yeah, about 24-minute mark. Okay. Should be all right. That's kind of rude. Take a photo without asking. Jokan. Jokan. I assume that's the assistant director, right? Or Shameto. Shamet. Oh, okay. 行けよほら。And really, I mean, obviously they were filming in public, so there ain't really much they can do about it. Just kind of rude, that's all. Now, if
Yeah, there are some exceptions to it. Usually, it's dealing with children that aren't children, but that's about it. Especially if the child is seems to be the primary focus of the photo. That's going to be that can be that one you can get in trouble for. Okay. マジで一応 OK。Game Kikara. Okay, what is that called? Battle Clan? Battle City. Okay. Game Boy in 2014? Really? Okay. とりあえず、一番近い東西銀行まで。はい。今の時間混んでますね。ああ、なるほど。お急ぎですか？そうですね。できれば窓口が閉まる前に。ああ、なるほど。そうなると。Well, banks close at 3 o'clock normally, right? いや、厳しいな。厳しいですか。ここ普段から混みやすい道なんですけど、今日はOkay. けど今日はここ普段から混みやすい道なんですけど、今日は特に混んでますね。なんかこの先で事故でもあったのかな。3時過ぎちゃいましたね。間に合いませんでした。すいません、お力になれなくて。いや、もう仕方ないですよ、こんな混み具合じゃ。明日にします。そうですか。給料日とかですか？いや、実はですね、宝くじ当たっちゃいまして。Oh, by the way, bit of advice. Never tell strangers you won the lottery, especially if you got the ticket on you. In fact, don't tell anyone you won the lottery, especially if it's at that amount. Just the first thing you do is get a lawyer. Just get a lawyer if it's of a significant amount, and especially a lawyer in a firm that's dealing with mainly finances. I think if you do a search, so there's a pretty good write-up on what to do if you win the lottery. But the worst thing to tell is friends and family. Don't tell friends and family, because everyone's going to all of a sudden tell you immediately how to spend it before you even got it. And you probably, plus you want to make sure you put you don't want to start, the first thing one thing you want to avoid is like spending it. That initial impulse to spend everything. You put it away, get yourself on allowance, maybe something over 20 years and stuff like that. But yeah. それはおめでたい。おいくらの？おめでたい。1億円。嘘。すごくないですか？1億ですよ。 Don't do that! まあ別に明日でもいいんですけどね。せっかくなら今確認したいなと思って。っていうのも実は今日会社クビになっちゃったんです。原因は些細なことだったんですけど、それで社長、原因は些細なことだったんですけど、それで社長と揉めちゃって、僕も先に謝ればよかったんですけど、どうし Okay, wait. 原因は些細なことだったんですけど、それで社長と揉めちゃって、僕も先に謝ればよかったんですけど、どうしても納得がいかなくて、つい突っ張っちゃったんです。とは言うものの、嫁もいるし、この先どうしようかなって途方に暮れてた矢先に、この先どうしようかなとは言うものの、嫁もいるし、この先どうしようかなって途方に暮れてた矢先に、
その宝くじが当たっちゃったんですよ。お客さん、これ去年のですよ。いや、僕もたまに宝くじ買うんですけど、今年のデラックス宝くじは確か、第292回なんで286は去年のですよ。So is that like every month? Every 2 months they have a... じゃあもう無理なの？いや、もちろん支払い期限次第ですけど。支払い not 支払い。Let's hear that again. いや、もちろん支払い期限次第ですけど。Oh, I would have guessed 支払い, but 支払い。Okay. 支払い期限。いや、もちろん支払い期限次第ですけど。いつになってます？今日までだ。ああ、ってことはやっぱりさっきまでだったんですね。いやー、あと30分早ければね。いやー、1億円はでかいな。人生左右する金額ですからね。あと10分早ければな。やり直します？やり直す？どういうことですか？このタクシーに乗るまでの行動をあと数分縮められれば間に合うわけじゃないですか。このタクシーに乗るまでの行動をあと数分縮められれば間に合うわけじゃないですか。縮める？だからこのタクシーに乗るまでに過ごした無駄な時間を削ればいいわけだから、もう一度戻ってそういう選択をすればいいんですよ。いや、ちょっともう一度した無駄な時間をだからこのタクシーに乗るまでに過ごした無駄な時間を削ればいいわけだから、もう一度戻ってそういう選択をすればいいんですよ。いや、ちょっと言ってることがわからないですね。じゃあ説明しますね。Awesome. 人生には幾多の分岐点がありまして、どんな仕事に就くかどんな部屋に住むか。 So I like how the explanation's the same, but the graphics for the explanation, like last episode was, with the billboards. So it's kind of, I do like that. 夜は何を And now it's a game, because he was playing a game, I guess. どう時間を過ごすか。そういった分岐点でどの選択肢を選ぶか、それで人の人生というのは決定していくんです。はあ、このタクシーをね、お客さんがやり直したいと思う過去の分岐点に戻してあげることができるんですよ。過去の分岐点？例えばこのタクシーに乗る1時間くらい前に戻って、そこから別に今やらなくてもいい無駄な行動を省いて、もっと早く例えばこのタクシーに乗る1時間くらい前に戻って、そこから別に今やらなくてもいい無駄な行動を省いて、もっと早くここに来れるようにするんです。そうすれば銀行が空いてる時間に間に合うこともできて、1億円を受け取ることもできるんです。選択肢？まあ戻る時間が昔になればなるほどお金は高くなりますけど、1億円を受け取れるなら安いもんじゃないですか。いや、まあ本当に戻れるんだったら戻れますよ。あ、ちなみに今お持ちの宝くじは戻る先には持っていけないのでご注意。戻れますよ。あ、ちなみに今お持ちの宝くじは戻る先には持っていけないのでご注意くださいね。なんでですか？宝くじもその時刻にあった場所に戻っちゃうんです。なるほど。どうします？
バスに乗る前くらいだから。50分前に戻ってください。50分前からこのタクシーに乗るまでの行動を縮められます？はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ50分前からリトライということで。はい。じゃあどっかで U ターンしますね。なんかゲームみたいですね。そうですか。はい。これって戻ってるんですよね。戻ってますよ。戻ってますよ。あ、戻ってる感じしない。感じしない。はい。ですよね。タイムスリップ感ないですもんね。あ、いやいや、本当に戻ってるんだったら。もちろん戻ってますけど、やっぱ。Something. Whoa, that was weird. あ、いや。ですよね。タイムスリップ感ないですもんね。あ、いやいや、本当に戻ってるんだったら。もちろん戻ってますけど、やっぱ気分出ないですよね。気分っていうか。わかりました。じゃあしっかり捕まっててくださいね。どうです？今これタイムスリップ感あるでしょ？まあそうですね。さっきのしっかり捕まっててくださいも結構それっぽくなかったですか？はい。これって今もしかしてタイムトンネル的なところを。高速です。高速道路のトンネルです。普通の高速道路。はい。はい。タイムスリップ感出たでしょ？ついててよかった。ここが混んでたら台無しだもんな。楽しい。はい、到着しました。到着しました。はい。はい。これって本当に時間も戻ってるんですか？ポケットのケース。ポケットを確認してみてください。ない。ね。すげえ。I don't know if that's like a proof, like, oh, the $1 million ticket he had in his pocket is gone. I don't know if that's like a proof. At least with the others, like, oh, the makeup was straight, makeup and the hair was refreshed. Or the stain on the shirt went away, or the time, actually the time on the phone, on their phone. This one, it feels like, man, I would be like, where the fuck my ticket go? じゃあ遅くとも30分後には公演前に来てくださいね。了解です。はい、じゃあ行ってらっしゃい。30分か。All right. So I assume this is kind of like going to be a lot of repetition. It's like Groundhog Day level repetition, my understanding of, if I remember the story correctly. So it's going to be a lot of stuff. I'm still going to play it, but マジで来た。okay. Okay, I see what happened. マジで来た。Oh. Okay.
よし。本番シーン15カットに。So maybe the other one was a second cut because obviously he was there. He's getting here a lot faster. Oh, okay, it makes sense. てらんねえよ。今ちょっとびっくりなんだ。Video kanji was it video kanji? But yeah, the delinquent criminal investigation.いいタイムですね。15分縮まってます。これなら間に合いますよ。よっしゃー、1億ゲットー。すいません。これの引き換えを。はい、確認してまいりますので少々お待ちください。はい。では身分証と印鑑をお願いします。100万円以上お受け取りの際には身分証と印鑑が必要なんですよ。保険証ならあるんですけど、印鑑が今ちょっとなくて。申し訳ございません。その場合お受け取りができないんです。マジっすか。なんとかならないですか。今日までなんですよ。申し訳ございません。こればかりはどうにも。ちょっと取ってきます。All right, so we'll stop it there. All right, cool. All right, so I know this video is going to get a lot of this particular episode. There's a lot of repetitions. But again, I looked at the line count. It was like 300, so roughly around 24 minutes is what I do. Is I look at, okay, how many lines of dialogue are there, and then split that in half, and then where's the roughly comes out to about 23 minutes or 24-minute mark is where the halfway point is at. All right, so yeah, I'll leave it like that. I kind of, since I already remember this story, so I kind of don't want to kind of give it away, but I do like how it's going, where it starts off, you kind of tell like, okay, he gets the $1 million. Does he get the $1 million or not? And he's going through all these hoops. Like this one was the stupidest one. It's like the bank sees there's a customer with $1 million ticket. Okay, so maybe, hey, okay, you see the amount, you see the limits here. Let's do some consideration. Like, hey, can you stay open for an extra hour while I go and get this particular, again, the identification and the stamp. That would make the most sense. Obviously, of course, you wouldn't have a very good comedy happening if that was the case. If they were going to be reasonable here. I would imagine that, again, this is the last day this ticket is useful, and I would think that you would get the manager involved, especially with something of that amount. You won't just say like I said, I wouldn't if I were just one of the clerks. I would say, no, look, let's get the manager involved. Let's make sure this can get handled right now. Hell, maybe even just call up the lottery commission or whatever this is going with. Because again, this is a lot of money we're involved with here. And, you don't want to say this person, because then that creates a lot of bad press for the bank. If it turns out this guy was in the bank with the winning ticket, and you're saying, oh, we're not going to give you cash it out for you because you don't happen to have this identification. We're closing in 5 minutes, so that's just too much of an inconvenience. You know how it is, which obviously that's bullshit. So unless it said that, hey, the time limit is at
or they can say, hey, look, you've obviously turned it in at this time. We're just going to, we've already acknowledged that you've got the winning ticket. We're just not going to turn all the cash to you yet, but the cash is there. It's already now been claimed. So that just means, hey, we just got to, so the cash is now available. It's not going to be given to anybody but to you. You just need to go and get your identification, your stamp. I would think that would make the most sense. Again, we're not talking, or again, there's a time-traveling taxi with a TV show also, and that's called Criminal Detective. With delinquent crime investigation unit, crime investigation chief there as well. So again, you don't want to take it too seriously about the logic of the matter. I get that, but it's still, I just was something to think about for me. But one thing I would say, because if you do get that much money or anything above, like the equivalent of a year's worth of salary or higher, a year's worth of salary, you should be fine. But anything getting where you're talking about multiple years of salary, 10 and above, you really need to get a lawyer involved and get that to where get the finances put away in a way to where you give yourself an allowance, you get maybe some debts paid off, it's put in a trust, so you don't get the immediate access to it. So, and you just don't sign it, don't tell anybody about it yet. If you can get it to where you can get the money without your face being made publicly announced, or I'm sorry, if your name and face isn't made public, that would be the best. Okay, just so you can avoid the chance, because again, somebody finds out you've got like $100,000 or $1 million, whatever, they're going to come. Scammers are going to come at you, especially if they know who you are, because they're going to assume if you've never had that much money, you don't know what you're doing, and you're a prime mark for them to get that money from you. That'll happen. Okay. Anyway, I think that's about it. I think I'll end that there. We got one person watching. Hey, how is it going? And yeah, it's a good episode. Again, I get the feeling this series, this is a super simple series. Like right now, the time's only 50 minutes, and I started late because of the little accident I had with spilling the water. It's okay. But it should be interesting. I don't know. I'm looking for, like I said, it's a fun series. So, yeah, it's a fun series. Like, I saw this story. I didn't quite get I forgot about the part of him being fired. I know there was an issue with him and with his wife. So it's going to be, but it should be interesting. And again, I think there's like one episode I was kind of boring, like more boring, not too bad, but still just not as entertaining as the rest. But for the most part, this is a good series. It's a fun series, so I do recommend it. And it's on Netflix. Check it out. And yeah, I'll see you on part 2. All right, so this has been Let's Read Japanese and Sticking Us in Taxi, episode 4, part 1. If you like the video, give it a thumbs up. If you enjoy the series, subscribe to see more. If you appreciate the Let's Learn Japanese project, what I'm doing to help the Japanese learning community, you can support via the Patreon. Links in the description, as well as links to the website and the community Discord. Finally, if you'd like to hire me on commission, technical assistance, advice, that's done via the Patreon as well. The hourly rates and payments, that is. So, yeah. Beyond that, I will see you in the next video. Thank you. And it should be coming soon. I'm going to start it up as soon as possible.